When the Second Republic of Zimbabwe came into being in 2017, a lot of programs aimed at improving the livelihoods of all Zimbabweans were put into place. On her part, as the First Lady of the nation, Dr. Auxilia Mnangagwa rolled out an outreach program which shared stakeholders from the Ministry of Justice, the Office of the Master of the High Court of Zimbabwe, women rights lawyers, and many others that took the team to all corners of the country, conscientizing citizens on their rights when it comes to deceased estates and what the law governing them says. Many people, especially women and children, had up to this period been deprived of their rightful shares of the wealth left behind by their beloved ones. These outreach programs resulted in the realization that the Office of the Master of the High Court of Zimbabwe should be established across the country, and under government's idea of enhancing access to justice, it is now available in 6 of the 10 provinces of Zimbabwe. The latest to open its doors to the citizens of its province is the Gweru office, which opened its doors to the public on the 19th of June 2023 with a record registration of 10 estates in one day, thanks to the pre-opening awareness campaign that had taken place in the provincial capital a week before. The Awakening Giant team was in town to take a closer look at how this office is now fulfilling government's policy that no place and no one should be left behind. To give us comments on the events of the day, we started off by speaking to the Master of the High Court of Zimbabwe, Eldad Mutasa, who had this to say. It was a resounding success. The outreach was well received, and you can judge by the response that we witnessed today, the 19th of June 2023, when we opened our doors to the public. It was overwhelming response, and we are very happy. We will continue these engagements of these outreach programs, because our people should not suffer out of ignorance. And I may take the opportunity also to, on behalf of the Office of the Master of the High Court, to thank the First Lady, Her Excellency Dr. Auxilia Mnangagwa. She is the one who initiated the awareness programs, which was countrywide. Every province we visited since 2018, and it helped members of the public to appreciate generally our operations. We know, of course, more has to be done, but that initiative opened eyes to the members of the public, and also even the visibility of our office, and its relevance was enhanced. So it would be remiss of me, on behalf of the office, not to appreciate such a very progressive and noble gesture from Her Excellency. We remain indebted, because we hear people coming to our offices saying, "Pa program yakaitwa na First Lady yamakauya kuchirumanzi, yamakauya Gweru, yamakauya wherever on takabetsereka tatouya." In response to that, we still have people giving reference to those awareness campaigns. So we are saying, carry on doing more and more campaigns, so that the members of the public are sensitized enough to know what to do, when, how, where. Because if you don't know where to go, you'll be stuck with a problem which can easily be solved by the relevant office. So we also want to thank even the support that we have received from government, Minister, Permanent Secretary, from His Excellency himself, and everyone else, other government agents, other government institutions. You know, we have received the support as an office, cooperation from other departments, even from members of the public, corporate world, and so on. Yeah. For now, I can confidently say we are now found in 6 provinces. That is to say, Harare, Gweru, Masvingo, Midlands, Mash West, and now Midlands. This is the new baby. And according to the discussions that we're having with my
principals and our senior management as well, our focus was we were targeting Matabeleland, either Matabeleland South or Matabeleland North is the next, because already we are establishing the way. But we need to have also an office in either Mat South or Mat North as a high priority, so that we seem to be balancing our devolution and our decentralization in the spirit of devolution. So we are in ambitious lot. We are determined to pursue the government's vision, and we undertake, of course, with the necessary support, to decentralize to every province. As you might be aware, we are not in much central, we are not in much east as well. You see, so we will be trying to balance our decentralization, but otherwise we remain focused on achieving that objective, because that is the only way we can enhance access to justice. So when we are found in all provinces, then we can move to districts. But already we have one district, which is Chitowezi. As a district office, we have an office there in Chitowezi. But we are saying, let's be found in all provinces. We then go down to districts, and then further down, is the case may be. As you might be aware, death occurs everywhere. In the ward, in a cell, wherever. So in some areas we can establish 7 points, not necessarily a full-fledged office, depending on the nature and the demands of the area. You see, but we want to be as accessible as we possibly can. The Deputy Master of the Office of the Master of the High Court of Zimbabwe, Ms. Kumbirai Gomararwa, headed the pre-opening outreach team that visited areas such as Kwekwe, Shurugwi, Gweru, CBD and suburbs, among others, spreading the word of their coming to the city, and she spoke on the overwhelming response the office got as they opened their doors to the public. Response at Tawana so far, it has been very overwhelming. Ndingade kutaura ndichiti pakuregister ma-estates nhasi musi wa19 by 3 o'clock masikati anaya tanga taregister ma-estates anokwana iwo kuita 10 zvinova zvisanga tisatambowana tichitanga kuvhura mamwe maprovinces. So it's a very significant number given kuti we are starting today. We have also received inquiries. In fact, we started receiving those inquiries from our clients. Ekuti mafaira ari mumaprovince mamwe anga akakomberedza Midlands seHarare, Bulawayo, Masvingo, vanhu vanga vachiuya neuwandu hwavo kuzokumbira kuti master vatransfer mafiles iwayo auye azoadhiniswa kuGweru for their convenience. So that response really has shown us kuti vanhu vanga vachiteerera, vanhu vanga vachionawo zvatanga tichiita, and vanhu vanga vachiresponda kune zvakanaka. Even maresponse ataiwana mukufamba kwataita taiona zveshuwa kuti tanga tatononokera Midlands province. Vanhu vanga vachizvigamuchira zvakanyanyisa nekuti mukushanda kwatinoita and through experience vanonyanya kuitika matambudziko aya anozosvika kuti pamwe property yatorwa kana zvadii madzimai. Saka mukutaura navo, mukurelata navo, zvinogamuchirika zvakanyanya zvichinge zvichibvawo kune mudzimai, because people believe kuti pamwe tinonzwanana semadzimai. Saka chinhu changa chichigamuchirika chaizvo kuti tine mudzimai ari ofisi iri pamusoro muofisi yaMaster of the High Court. Munova munoitwa zvekugovanaka, munowanikwa zvakare madzimai ariwo anova nekushushikana kwakanyanyisa
mukati menyaya dzekugwepa penhaka Zimbabwe. The coming of the office of the Master of the High Court of Zimbabwe to the Midlands also means the coming up of employment opportunities in the private sector, as estate administrators are being encouraged to open offices in the province. Tirikuti tikuunza services to my clients. Saka tinotarisira kuti munhu ange ainewo maofisi muno muGweru kana kuti muno Midlands for the convenience of vanhu vaanoseva, nekuti tingadzokere kumashure kana tichiti executor neoffice kuHarare asi estate iri kuadministrwa kuMidlands, zvinenge zvichiva convenient kuti zvese zvingoitwa in the same province, nekuti apo neapo maclients anozomboda kunobvunza kuna executor kuti failo redu ravapapi, kugwewa kuye zvakumira sei, zvafamba sei. Saka tinodzokera mumashure zvakare kana takuti executor awanikwe kure neofisi yamaster. Saka zvatinokurudzira ndezvekuti vanhu vakadaro vachida kuconsidwa vange vaine maoffices muMidlands for the convenience of the clients. The Second Republic has indeed proven beyond reasonable doubt that it is a listening government by bringing services to the people instead of them all going to the national capital. This decentralization of services also results in other service providers linked to this sector creating employment for the locals, thereby growing the national economy from the grassroots upwards. We take a short commercial breather. Please stay tuned in for more when we return. Welcome back to your favorite informative as well as educative program, Zimbabwe, the Awakening Giant, where today we are highlighting how a giant in the form of the Office of the Master of the High Court of Zimbabwe has now spread its footprint to be found in 6 of Zimbabwe's 10 provinces, making it easy for those registering deceased estates to access the relevant services required by them, as well as those in business who require services in insolvency matters, not mentioning the Guardian Fund meant for the young members of our society. Where people in the Midlands province used to be assisted in Harare, Bulawayo or Masvingo, on the 19th of June 2023, the playing field changed altogether when the provincial offices opened their doors to the public in the Midlands capital of Gweru. Now, just as it is at headquarters in Harare and elsewhere where the office is situated, all departments are available at Gweru, making it a one-stop shop and bringing easy access to services for their clients. The head of finance and administration, Muchaneta Bangowe, was also at the opening ceremony, and she advised clients on the procedures of making payments online and ensuring that they receive receipts for all monies tendered to officers at the offices. Chakakosha kuti kana munhu abhadhara ari paari kucherechedza kuti madetails ose atingadi aiswa here paanofanira pachiiswa. Chinonyanya kukosha chinoseparata kuti tizive kuti mari iri kuenderana estate iyi file number redu ratinoshandisa rinonzi tinoiti DR file rinogona kuzoenderera kumberi pakuidentifyiwa DR richiratidza station yacho yakadharekwa. But kana kuti Bulawayo akangoisa DR number yake pakubhadhara pakuita online banking yake, then tinokwanisa kuona kuti mari iyi ndeyefile iyi, then receipt yotoishiwa ipapo as soon as isu taona mari iyoyo into our banks. And the other thing is we access our bank statements on a daily basis. Saka tinovavarira kuti tibva takuramba tichiupdata mabooks edu nemareceipts edu nemafaira edu, nekuti kana tine mari yapinda muaccounts medu tione kuti kuenda kunani. So tinokurudzira vose maclients edu vachashandisa online banking kuti vaise madetails kunyanyanyanya DR number uye estate number kana kuti zita remufi, zvinotibatsira kuti tikwanise kuzoidentifya kuti mari iyi inofanira kuallocatewa kune chifile so that maprocesses okontinasana. Vanenge vasina vaita izvozvo zvekare tinovakurudzira kuti vachosvika kumaofisi kwedu kana kuti vachinotifya maoffices edu even via email with an email address yekuti vanobva vatisendera proof of payment so that kana tanga tisina madetails asina kunyatsokhipwa nemabanks zvakakwana vawedzera nekutiva information yatinoda izere. Tine mamwe maprocesses anomiswa kana anofanira kuenderera mberi kana pachinge pabhadharwa dzimari, zvakafanana namediment vanogona kubhadharwa mari dzekunzi dzemaadvance. Zvinhu izvozvo zvino munhu anenge achida kuti estate yake ifambe kana kuti estate nhaka yake igovewo zvakanaka,
over anobhadhara mari voita challenge kuma-payments kana kufinance. So kuva kwedu tiripo kwakakosha zvikuru nekuti tainzwawo zvichemo zvaisangana nemaclients edu maringe nekubhadhara maprocesses kana kuti kana vachinge vabhadhara kuwana kwavo maproof nekufamba kwezvinhu. So zvinotibatsirawo zvekare kuti tizive so that nekuti at the end of the day tese tinenge kuti vision yedu imwe chete seoffice yamaster. So every other department fits into that vision and we are trying to make kuti zvinhu zvireruke to our clients. So the finance side also included that. Taboti paya isusu tinoaccessa bank statements on a daily basis. So zuva rega rega tinenge tichitokwanisa kutogara takaissuwa receipt even munhu asati auya pamberi pedu pane mari dzese dzapinda mubank dzatawana pabank statement. So chakakosha kuti tikwanise kuzobudisa receipt kana for us to be able to issue receipt, we must have all the details captured by the bank. Saka pareference paya tikaisa estate late wedu zita rake remufi toisa DR which is the reference number. Then our receipting office from the respective offices, respective provinces will issue out a receipt. Kana vaissue a receipt voicheketa mufai kusvika munhu auya kuita kuda receipt yake. Kana tsimbikidza vedu tusatambidze mari kunyanyanyanya tokuti munhu apinda asvika pamaofisi edu physically oenda ononzi pano pakudiwa mari yakati. Kukurudzira kuti kana tasvika ipapo isu hatitambiri mari tikaregedza kukupa receipt. The government of Zimbabwe, through its various arms, such as the Office of the Master of the High Court of Zimbabwe, is realizing the potential of young Zimbabweans and honoring them with placements that are worthy of their educational and professional achievements. Like what happened to Darlington Gudu, who is now the Principal Assistant Master responsible for the Gweru office. Tinonzwa kuve honored. I feel honored and tinonzwa mfaro mkuru nekuwana mkana uyu nezera redu isu vechidiki kuti tinowana mukana wekuratidzawo maskills edu nyangwe atakadzidza kuchikoro. Government iri kutipa mukana iwowo wekuti tigone kusimudzira nekuchengetedza nhaka yakasiiwa nevanhu. Saka ndinonzwa mufaro mukuru chaizvo kuti tiri kupiwa nyangwe vechidiki hazvinei kuti nezera redu kuti unofanira kunge wakakura kana kuti wachena musoro kuti utungamirire station yakakura kudai. Master vanongopa mukana nyangwe vechidiki kuti vange vachitungamirira. Saka izvozvo tinonzwa kufara chaizvo mukana iwo watinopiwa. Mukufamba kwataita vanhu vaizvigamuchira zvakanaka chaizvo nekuti zvinenge masvikiro ataita taisvikawo zvine unhu tichivaratidza ruzivo kuti zvatiri kuda kuvapa, chikafu chatinoda kuvapa, tiri kuziva zvatiri kuita, tine information yakakwana. Saka vaibva vave neconfidence nyangwe matiri besides zera, asi vaibva varemekedza shoko riri kubuda matiri rinenge rine ruzivo rwakakwana. Tinotarisira kuti in the next 5 years station ino inenge yakura zvakanyanya. Izvozvi handiti tauya tichiri kuzitikisa maawareness edu tichiri kupamavambo. In the next 5 years ndinotarisira kuti kwese kunana Zvishavani, kunana Gokwe uko, kwese kunana Shurugwi, ofisi yamaster inenge yakuzikanwa, vanhu vakuziva kodzero dzavo maringe nezvenhaka, vakuziva kuti hatikwanise kubvutirwa nhaka, variko vakaendera basa iri kuti tichengeterwe nhaka yedu. Saka tinotarisira kuti ofisi yamaster in the next 5 years inenge yakuzikanwa kumakona ese enyika. Nyaya yedecentralization chinhu chakanakisa zvachose, chinhu chakanakisa nekuti you would find kuti vazhinji vanogona kudesaida kusaregister kana chitaura zvezvenhaka. Vanogona kusadesaida kusaregister estate achingotarisa pamwe ofisi yaanoziya mugari wemukwekwa, ofisi yaanoziya chiti ndeye kuHarare. Ochitarisa kuti vakomana kuti ndipote ndichienda kuHarare ndichifambira nhaka iyi, iko mukuregister estate kune maexpenses awo arimo, kokuzoti yangu inini yetransport mari yacho ndinozoiwana kupi. Saka zviri nane ndisiye zvakadaro. Maestates acho kana iri imba yakasiiwa nemufi ngaingogara zvayo iri mustairi iri imomo. Kana vari vana bamuni vada kurwisa, mumwe atorina mari yebhasi kuti anoripota nyaya yake kuHarare, akutobvutirwa nhaka yake akatarisa nenhau yekuti alimitwa neproximity.
but nenyaya yekuti tavemo manje tiri kudecentralize tichienda pedo nevanhu zvichave nyore kuti munhu nyangwe adzvinyirirwa property yake achawana pedo pekunoripota nyaya yake kuti abatsirwe. Saka nyaya yedecentralization yakanaka ende yakakosha zvakanyanyisa. Gweru also called on his fellow young Zimbabweans to be focused and to work hard, as huge rewards await them within the country, both in the private and public sectors. Ndinovaencourage kuti hongu munhu nemunhu ane mafungiro ake nezvido zvake, asi ndinovaencourage kuti ngavashande nesimba. Vakashanda nesimba, vakadzidza, vakaverenga, vakapasawo, government inopa mukana munhu wese. Zvichingoenderana nekugona kwako, zvichingoenderana nemaskills ako, government yedu iripo pakuempower kunyanya ivava vechidiki. Masuo akazarurika kwavari, mikana iriko, mabasa ariko, kuti vagone kuoneka vachishandirawo nyika yeZimbabwe. Comments coming there from the youths who have benefited from the various empowerment programs put in place by the government. And this is living proof that Zimbabwe is for Zimbabweans to develop and enjoy. We take another short commercial break. Please stay tuned in for more. Welcome back. This is the final segment of this exciting edition of your favorite program, Zimbabwe, the Awakening Giant, which is coming to you highlighting how life has changed for the better for those who use the services of the Office of the Master of the High Court of Zimbabwe in the Midlands province, as this very important office is now also in Gweru. So, the team spent a whole week announcing their arrival in the provincial capital, and on the 19th of June 2023, at the start of business, it was business as usual for the staffers as the public started trickling in one by one, and they set off to work as quickly as possible. Tauya pano pakoti nenyaya dzekugadzirisa nenyaya dzenhaka kuti nyaya dzemufi property yemufi zvemufi zvofambiswa sei ndodzatavinga pano. Ndaona zvakanaka because kana zvichiitwa nekoti zvine mapepa zvinonyogwa pasi hazvizokupesana mangwana nekuda kwenhaka yemufi. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo. Ndaona zvinhu zvakanaka chaizvo. Ndoona makoti akanaka because koti hapana anopokana nazvo nokuti munenge masainirana mese muripo semhuri. Musainirana mukoti mozwa kuti apedza nazvo. Dani kuzviita pachivanhu hapana masignature anenge aripo. Mangwana munhu anozochinja kuti haina ndizvizivi. Ndingangokurudzira vanhu kuti kana vasvika masituations akaita sewaya ngavauye pano vagone kubatsirika zvinhu zvavo zviitwe nekugara zvive zvine mapepa zvakajeka. Ndikunzwa kwandoita pano pamaster of high court ndechekuti panapa zvinopiwa tsamba dzokuti kana pane akashayika kazhinji kana pane akashayika mune mapepa ndo pamunopiwa tsamba dzinonzi iwe tiwe mudyi wenhaka. Kazhinji ndo zvandonyanya kuziva pamusoro pemaster of high court. Izvo ndine almost 6 months ndichiita ndichifambira mapepa. Zvakaoma nguva yese tachita kutokwira bhazi tonotsvaka master of high court achitoenda tichienda kubulawayo ndopa kune master of high court kutotsvaka mari kutokwira kuti uende kumaster of high court kunotsvaka master of high court. But izvo ndafara because izvo zvidatouya vatondigadzirira kuti ndichiita nyaya dzangu kuno muGweru padhuze nemwoyo mandiri kugara. Saka zvangu zvatorongeka zvangu ndakutofara zvisingaiti kuti zvangu zvarongeka. Ndakuya padhuze even netsoka ndongobva kulocation ndakananga mutaundi ndonanga pahigh court pangu ndogadzirwa zvangu zvarongeka ndotoenda. Causing a lot of headaches, traveling, the expenses involved, and sometimes you don't have relatives in those cities where we're supposed to be getting the relevant documents. Myself, I'm here to cancel my former marriage, which was Chapter 37. And I understand it's going to be done it can be done in about 30 minutes. I've already used about $1 from Koba to town. In administration of estates, there are certain payments which have to be made to the
master's office. These payments previously were to make payments here in Gweru. Normally it was through the banking accounting system. After making the payments, you then have to send proof of payment to either Bulawayo or Mashingo or Harare, depending on which high court the estate was registered as being administered. Now what it means is that all payments can be made directly to the master here in Gweru without going outside. There you go, Zimbabwe. You are now being called upon to utilize the services that have been brought to your doorstep by the Second Republic as they strive to ensure that no place and no one is left behind in our journey to becoming an upper middle class society by the year 2030. We hope you enjoyed what we had for you this week. Until next time, same place, same station, pleasant viewing.